I wouldn't like to go in that direction. I wouldn't like to analyze the championship as a whole and the chances of being a champion or no, because maybe the chances that we have now to be champions are the same chances that we had in August or September or October. Maybe the chances are exactly the same. And I don't want to speak about the championship as a whole, because if I do, it looks that I'm running away from the two-day match, and I don't want to run away from the two-day match. We lost 2 points in a match that we should win. We lost 2 points because we made too many mistakes. We can say unlucky because we had Kostic cross to Neziri to finish the game for 2, because we had the Skriniar hitting the post to finish the game for 3. But independent of that, let's say, bad luck, we made mistakes and we pay the result for the mistakes that we made. So I prefer to focus on the match, because I am the coach, and the result, of course, is a bad result. To speak about the championship and the chances of winning it, I think is a long story. It's a long story, and I prefer not to speak now. Ben bu yönde gitmek istemiyorum. Şampiyonayı, ligi genel olarak değerlendirmek istemiyorum. Şansımız var mı yok mu, bunu değerlendirmek istemiyorum. Çünkü şöyle, belki de şu anki şansımız Ağustos ayında, Eylül ayında ya da Ekim ayında şansımız ne kadarsa belki şu anda da aynıdır. Ama ben genel olarak lig yarışını değerlendirmek istemiyorum. Çünkü eğer bunu yaparsam sanki bugünkü maçı konuşmaktan kaçıyor gibi olurum ve bugünkü maçı konuşuyor olmaktan kaçmak istemiyorum. Bugün kazanmamız gereken bir maçta 2 puan kaybettik. Bunun sebebi de çok fazla hatalar yapmamış olmamızda. Aynı zamanda şanssızlıkta diyebiliriz. Çünkü Kostic'in En-Nesyri'ye yapmış olduğu ortada. Maç 4-2 olabilirdi ve bitebilirdi. Aynı şekilde Skriniar'ın da direkten dönen topunda 4-2 olup maçı bitirebilirdik. Ama bütün bunlardan bağımsız olarak şöyle söyleyebilirim ki şanssızdık, hatalar yaptık ve bu maçta yapmış olduğumuz hataların bedelini ödedik. Ben bugünkü maça odaklanmak istiyorum. Çünkü bu takımın teknik direktörü benim ve bugün kötü bir sonuç aldık. Şampiyonluk yarışı konuşmak istesem çok uzun bir hikaye olur. O yüzden şu anda konuşmamayı tercih ediyorum bu konuyu. I'm used to deal with crisis inside my dressing room. I am the leader of the dressing room when there are problems in the dressing room, when there are emotional crises or result crisis or both at the same time. I have to deal with it, and I'm used to deal with it, and many times the opposite, which is sometimes to deal with incredible happiness, incredible euphoria, incredible optimism. That is my area. That is my area of control. What we did wrong is we lost an incredible number of balls in midfield. And if you look at the 3 goals that we conceded, they had something in common, which was a bad pass, a mistake, no marking in the area, and goal. The first one was a ball in depth, but the second and the third, there is no pressure on the ball, on the cross, there is no marking in the box. We were losing 2-1, and losing 2-1, I had to risk everything. I risked everything. I played only with one defender, Skriniar, and then Bright in one side and Kostic in another side. They are full backs. We played with one. We went to 2-2, 3-2,
And then on the 3-2, I have only 2 changes to make. I try to give a balance to the team, which I think we did. But then we're missing the specificity of the positions. The third goal, Bright has to mark in the box, but he's not a central defender. In the second goal, Diego has to mark in the box, and he's a central defender. So, but very similar, these two goals. And all the 3 goals were balls that we lost. The second goal, Zimanski lost the ball in the corner. We couldn't stop the counter-attack. The first goal was a bad pass into midfield, ball lost, counter-attack. And this one, the last one, again was the same, ball lost, no pressure on the cross. So we made lots of defensive mistakes. We scored 3 goals. We could score more. We had Skriniar in the post. We had Najiri. I didn't know if he touched the ball, if the defender touched the ball, but is almost an open goal. So we create a lot of offensive. In spite we play against a very organized team with a very defensive and compact block. But then, the moment we lost the ball, we could always feel fragility in the team. Even winning 3-2, we couldn't stop that goal. So for me, the performance was a performance with ups and downs, and we paid for the downs because we made mistakes. Ben soyunma odasının içerisindeki krizlerle baş etmeye alışkınım. Çünkü soyunma odasının lideri benim. Orada duygusal bir problem olduğunda veya sonuçla ilgili bir problem olduğunda veya ikisi birden olduğunda bu tarz sorunlarla baş etmeye alışkınım. Bazen de tersi de olabiliyor. Çok fazla mutluluk, öforya veya optimizm olduğunda da bunu kontrol etmem gerekiyor. Evet, benim alanım bu. Bugün ne hatalar yaptık? Bugün çok fazla top kaybı yaptık orta sahada. 3 golde aynı şekilde oldu. 3 golün de ortak noktası aynıydı. Ya yaptığımız bir kötü pas, ya bir pas hatası veya ceza sahası içinde markaj yapmamak. 2 ve 3. golde aynı şey oldu. Rakibin yapmış olduğu ortaya baskı yapmadık. Ceza sahası içerisinde markaj yapmadık. 2-1 geriye düştük. 2-1 geriye düştükten sonra çok fazla risk almam gerekti. Sadece bir merkez stoperle oynadım. O da Skriniar'dı. İki yanında Bright ve Kostic oynuyordu ki onların normalde oynadıkları pozisyon değil bu. Daha sonra 2-2'yi bulduk. Sonrasında 3-2'yi bulduk. 3-2'yi bulduktan sonra 2 değişiklik yapma hakkım vardı. Orada birazcık takıma denge katmaya çalıştım ama pozisyonel anlamda spesifik hatalar yaptık. 3. yemiş olduğumuz golde Bright'ın ceza sahası içerisinde markaj yapması gerekiyordu ama yapmadı ki normalde kendisinin pozisyonu değil bu. 2. golde Diego bir merkez stoper, onun da ceza sahası içinde markaj yapması gerekiyordu ama yapmadı. 3. yemiş olduğumuz gol top kaybı sonrası geldi. 2. yemiş olduğumuz gol Seba'nın yapmış olduğu, kenarda yapmış olduğu bir top kaybı sonrası, orada kontrata durduramadık. Ve bu şekilde goller yedik. Çok basit, çok yapmamamız gereken hatalar yaptık bugün. Yapmamamız gereken top kayıpları yaptık. Ve aslında ofansif olarak iyiydik çünkü 3 tane gol attık ve daha fazla da atabilirdik. Skriniar'ın direkten dönen topu vardı. En-Nesyri'nin bir tane pozisyonu vardı. Orada topa tam olarak değdi mi değmedi mi bilmiyorum. Ama boş kale diye değerlendirebileceğimiz bir pozisyondu. Çok fazla pozisyon ürettik ki oynadığımız takımda çok organize, defansif anlamda iyi performans sergileyen bir takımdı. Ama takımın yapmış olduğu top kayıplarında takımdaki o kırılganlığı görebiliyordunuz ki 3-2 iken bile bu görüldü. Çünkü rakibin atmış olduğu 3. golü durduramadık. Dolayısıyla inişler ve çıkışlar olan bir performans sergiledik bugün. O inişlerde de yapmış olduğumuz hataların bedelini ödedik. Son soru İrfan Bey. I do it every day. I do self-reflection every day. I analyze myself every day. I try to be better every day. I dedicate myself every day to my job. Doesn't matter if I win, doesn't matter if I lose. There is nothing that changed on my approach. Probably in this culture is a culture of ups and downs, is a culture of black and white, is a culture when you win 4 or 5 matches in a row, the best club, the best players, the best coach. When you lose one day, the worst coach, the worst players. That's the culture of the up and down.
but that's not my culture. I'm very, very balanced. Of course, I am very sad with the result. I feel responsibilities on the result, of course, the same way I feel responsibilities when the things go well. But I'm very balanced, so nothing changed. The only thing that changed is the happiness. More happy, less happy, more unhappy, more hungry, less hungry. But in relation to my approach and to my stability, nothing changed. Ben zaten bunu her gün yapıyorum. Kendimi her gün analiz ediyorum. Her gün daha iyi olmaya çalışıyorum. Her gün kendimi işime dedike ediyorum. Kazanmışız, kaybetmişiz. Bu yaklaşımımı asla değiştirmiyor. Ama tabii ki bu kültürde inişler ve çıkışlar var. Bu kültürde siyah ve beyaz var. 4-5 maç üst üste kazandığınız zaman en iyi takım, en iyi oyuncular, en iyi teknik direktör oluyorsunuz. Ama işler kötü gittiğinde en kötü teknik direktör, en kötü oyuncular oluyorsunuz. Buranın kültürü bu ama benim kültürüm bu değil. Ben daha çok dengeli biriyim. Tabii ki sonuçtan dolayı çok üzgünüm ve sorumluluk da hissediyorum ama ben belirtmiş olduğum gibi dengeli biriyim. Tıpkı işler iyi gittiği zamanda olduğum gibi. Değişen ne oluyor? Daha mutlu veya daha mutsuz oluyorum sonuçlara göre veya daha mutsuz oluyorum veya sinirli oluyorum ama bununla ilgili yaklaşımımla ilgili hiçbir şey değişmiyor. İyi akşamlar. Thank you.